Satkayul Sahib. Happy Diwali and Happy New Year. On behalf of Kaival Gnan Mandir, welcome to our family Diwali celebration. We're excited to see many of you join today with your families. Apna family Diwali celebration ma aap sabnu swagat che. We will begin today's event by offering prayers to Kaival Karta and Divya Param Guru, Satkaival Sahib. आज की जय कैवल धाम की जय जगत गुरु श्री देवाचार्य महाराज की जय सत्य व साहिब। ओम प्रथम प्रणाम धाम जिन सकल परापर सरली जागी शात व्यात ब्रह्मांड सकल धर जय जय कैवलनाथ सनातन सर्व कीर्तन अखिलानंदय विनाश विलासिक विविध विधारण लोक चतुर्दश धांग फंद फन करण सुधारण विविध भात्य गुण ग्रांद वृंद विध अलग उदाहरण अगणित कटाक्ष पाक्ष वसुतम पद परमा अलग सलंग एकताश याश कहु जान न मर्मा हंस निवासन धाम धनी तुम पुरुष पुरातन नमो नमो नीरवान प्राणपति सचर समान सन प्रकृति बिनु धन्य पुरुष पलक में खलक उपासक आन्य धाम पति देव युगल शक्ति तनयाशक तब दे मन के धीम सकल तुम कैवल साक्षीवंत सुत सलंग प्रौढ़ पद पुरुष करमण जय करुणा मय कांत अंत मध्य आद्य परापर हंस रूप स्तुति कुबेर निज ग्रंथ करण स्वर मंगल चरण प्रथम यही धरण सजन और ध्यान अब ग्रंथन प्रारंभ हो सुनहो संत सुजान लोक असंख्य उत्पन्न गति सप्त द्वीप सुरधाम सो सब ग्रंथ में भात हो विविध भात गुण ग्राम सकल अंग भिन्न भिन्न गति अर्थ बोध शुभ सार कहीं कुबेर कर की कहूँ सांशि हरण भव पाय। आद्य सकृत स्वराज करुणेश करता की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय। तृतीय कुराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय। षष्ठम कुराचार्य श्री सीतोदास जी महाराज की जय। सप्तम
कविराचार्य जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सार सबुर की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री कैवल ज्ञान मंदिर की जय जय जय। कथा परम का सत्य वो साहिब। कैवलं चिदेनं अवेनं भयानं द्विघानं लघोऽयं मोहं ममस्तु निरालं नारायणं अहं न प्रज्ञेयं नहेति निर्णेयं प्रणायं परन्तु जपेनं जपायं कायं नं वयायं मनाति मगोऽयं स्वयं समस्तु जहानामधाता ध्येयं नं भिछन्दं विनये करोति विवर्जितवस्तु विधि वैवेदन्तम् अचन्तेन चन्तं सुनाति सनातं धेनाथ अनन्तो अगाधं बहोदं लहे जन्महादं कुबेरं तेयं नमामि नमस्तु। श्रीमद् करुणासागर महाराज की जय। कैवल धाम की जय। जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय। सतगुरु साहिब। कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागरनी करिए करुणा सागरनी नमीन रविद सागरनी समरण थी सुख शांति थाय दर्शन करता दुखड़ा जाए पाप ताप पूजन थी समाए नीति लो चावर करिए सेवा सतगुरु सागरनी कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागरनी प्रेमत की जो पदर जपर से अनंत करुणा रसते बरसे घट घट क्रांत कैवलनी दरसे प्रियत्य प्रसाद करिए संत शिरोमणि सागरनी कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागरनी मधुरांधर धणी हमारा सेवक आज्ञा शरणि तुम्हारा बंधन कापो बापो हमारा आंतरती अरज करिए अनंत सद्गुण सागरनी कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागरनी प्रथम परम गुरु बांध
श्री विचो देवाचार्य महाराज की जय। सत्य वो साहेब। जगत वंद्य रे वंदिये तने, प्रणत प्राणियों पामरो में, प्रणिपतो प्रभु लक्ष्य माधरो, करुणा सागरा रे कृपा करो, सकल सिद्धिना छो महोदधी, नवस्तुति तशे रे यथा विधि, अनुग्रहो दया पूर्ण विस्तरो, करुणा सागरा रे कृपा करो। अनचिंत्या तमे कार्य तो करो, विपत्ति संकटो भक्त नाहरो, प्रभु प्रताप तो शेखरे खरो, करुणा सागरा रे कृपा करो, मुखाजनो वधे वाणी शुद्ध रे, गिरि उल्लंघशे पांग वृंद रे, प्रभु कृपा तणो सत्य आशरो, करुणा सागरा रे कृपा करो, अनुग्रहो की धाने करो सदा, सगळ ताडशो दुःख आपदा, अति दया करी निग्रहो करो, करुणा सागरा रे कृपा करो, नवघन्यो आम्ही धर्मनो विधी, दुरित दुष्कृती रे बहुविधी, प्रभु बतावशो पंथ पाशरो, करुणा सागरा रे कृपा करो, पुत्र तो थाय यद्यपि, नव पिता करे त्याग तो कदी, नियम न्याय राखशो खरो, करुणा सागरा रे कृपा करो, प्रभु समर्थ छो प्राणनापति, प्रणत भक्त ध्योरुणी मति, पतित पावना पाप संहरो, करुणा सागरा रे कृपा करो, परम कैवल प्रार्थना सुनो, अवगुणों कदी नाथ नागनो, प्रभु सुभाषिष नित्य उच्चरो, करुणा सागरा रे कृपा करो, प्रभु कृपा सुधा वृष्टियो करो, मुझ चिते सदा सद्गुणों भरो, घटित कामना भक्तनी पुरो, करुणा सागरा रे कृपा करो, जगत वंद्य रे वंदिये तने, प्रणत प्राणी हो पामरो में, प्रणिपतो प्रभु लक्ष्य माधरो, करुणा सागरा रे कृपा करो, करुणा सागरा रे कृपा करो। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, जगत गुरु श्री विचो देवाचार्य महाराज की जय। सत्य हो साहेब। परम गुरु करुणा निधि, मति चहु कर जोड़ी करहूँ मिन
धरु शीश चरण कमल। कृपा करो गुरुदेव सजान, जानी ममनी नदास। गुण गावाऊ मंग भयो, करुणा निघा की आश। परम गुरु मेरे पावनकारी, भक्त जनों के भव भयहारी। पावन पूरी सार ससुंदर, प्रभु पधारे दिव्य मनोहर। मूर्ति मनोहर मंगलकारी, दे आशीष सदा सुखकारी। कैवल ज्ञान की ज्योत जगाई, शरणागत की बिगड़ी बनाई। कैवल वेता ज्ञान अनुरागी, जो सुमिरे सो बड़े बड़े भागी। अंश अंश का भेद समझाया, पर ब्रह्म से ध्यान लगाया। करुणा सागर मुक्ति के दाता, पंचम वेद विश्वविख्याता। सामर्थ सद्गुरु शीतल समीरा, सदा हरो अज्ञान तिमीरा। अमर मंत्र दियो जग माही, जिन जपियो तिन भव भय नाही। लक्ष्य भजन से सुरता लागे, काम क्रोध मद मोह निभागे। बाल तिलक की महिमा भारी, यम भय मिटे मिले फलचारी। कैवल धर्म की अविगत धारा, पावन करे पतित जग सारा। पति पद एक अखंड अविनाशी, अखिलानंद भजत दुख नाशी। सद्गुरु ज्ञान हृदय में लावे, लक्ष 84 भय मिटावे। कैवल धाम में होय निवासा, पंचम वेद जिनके पासा। करुणा निधि ज्ञान के दाता, सृजनहार से जोड़े नाता। कैवल ज्ञान करे उजियारा, भव सागर से करे किनारा। परम गुरु को ध्यान लगावे, भूत पिशाच ग्रह पीड़ा मिटावे। अष्ट सिद्धि नव निधि घर आवे, भव बंधन से नाथ छुड़ावे। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, आई खड़े सन्मुख हमारे। ऐसे सामर्थ गुरु हमारे, देवी जनों के काज सुधारे। संकट से गुरुदेव छुड़ावे, सुरता कैवल संग लगावे। साधु सेवक के तुम प्रतिपाला, नेमी जनों के हो रखवाला। जो कोई शरण तुम्हारी आवे, मन वांछित फल पूर्ण पावे। ज्ञान ध्यान के हो भंडारी, कुबेर स्वामी करुणा अवतारी। मोह माया के बंधन छुड़ाकर, कृपा करो करुणा के सागर। आए हम शरण तुम्हारी, शरणागत की करो रखवारी। गंगा जल सा ज्ञान तुम्हारा, हो निर्मल अवनी उजियारा। ज्ञान भक्ति वैराग के दानी, महिमा अपार न जाय बखानी। खट दश कला के आपव स्वामी, अर्ज सुनो मम अंतर्यामी। कैवल पद का ज्ञान प्रकाशा, सदा करो मम हृदय निवासा। जिनके हृदय में आप समाये, तिनके ताप त्रिविध मिटाए। गुरु हमारे हुमाऊं की छाया, जिनकी शरण में सकल सुख पाया। जय 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 हे करुणा सागर, कृपा करो गुरु ज्ञान उजागर। गुरु की महिमा वेद बखाने, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाने। परम गुरु महिमा नित गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। जो जो पढ़े परम गुरु चालीसा, रंग मिटे होवे अवनीसा। तन मन के सब रोग मिटावे, प्रेम सहित यह चालीसा गावे। करुणा सागर करुणा कीजे, बालक जानी शरण में लीजे। विनती नाथ हमारी सुन लीजे, अखंड अभय अविचल पद दीजे। परम गुरु चालीसा यह, पाठ करे नित कोय।
अविचल ध्यान हृदय धरे आवागमन नव हो। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की जय। जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय। सतकेवल साहिब। Satkaival Sahib. Diwali and New Year's is often a time to reflect upon our lives and make resolutions to improve ourselves over the coming year. આપણા અનેક હિન્દુ તહેવારની જેમ દિવાળી પણ અધર્મની સામે ધર્મ નો વિજયનો ઉત્સવ છે. We say light over darkness, good over evil. However, what is the true meaning of this when we celebrate Diwali and other festivals now? So many of these stories and legends around our festivals are a reminder and a lesson for us to look within. There is good and evil in all of us. There is light and darkness within all of us. The good and light in the form of positive traits, characteristics, thoughts, actions, and words. The negative and the darkness also in the form of negative thoughts, characteristics, traits, words, and actions. Param Guru says, झूठ प्रपंच चोरी और हेरी, हरिजन सो न रहे न नेरी, जीव दशा रहत जुगरीति, अलग रहे तिन से तजी प्रीति, काम क्रोध मोह तजी अहंकारा, हरख शोक अभिमान विकारा, शीलवंत लक्ष्य निषद नहीं, सो साचे हमरे हरिजन ही. Divya Param Guru in the Agadh Bodh Granth says that in order for us to meet our laksh in life, our goal in life, as his true devotees, we must stay away from vikars like lying, cheating, stealing, conning, uncontrolled desires, anger, and ego. These traits drive us away from righteousness, which is key to being a better individual, a better family, and a better nation and a better world. Dr. APJ Abdul Kalam, a scientist and India's 11th president, once said, "Where there's righteousness in the heart, there's beauty in the character. Where there's beauty in the character, there is harmony in the home. When there's harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world." To contribute to the global community, or even the village around us, we must first start from within. Many times, such teachings in the form of chopais from granths are hard for us to remember. Therefore, our gurus and other santos composed kirtans with catchy rhythms and easier language to help us remember and understand these teachings easily. Let us now join our Mandir youth in a kirtan urging us to reflect upon qualities and behavior we should let go of as Param Guru Srimad Karuna Sagar Maharaj's devotees. Satkaival Sahib.
આ ખૂબ જ પ્રેરણાત્મક ભજનમાં કંઠી ધારણ કરવાનું મહત્વતા અને સદ્ગુણોનું વર્ણન કરે છે. આ ધાર્મિક જીવન જીવવાનું મૂલ્ય સમજાવે છે. જ્યારથી આપણે ગુરુ દ્વારા કંઠી બંધાવીએ ત્યારથી જ એક સંકલ્પ બની જાય છે. પરમ ગુરુ પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો સંકલ્પ. હંમેશા પરમ ગુરુના નેમી બનીને તેમના દરેક વચનોનું પાલન કરી તેમની સેવા અને સત્સંગના સંગમાં રહેવાનો સંકલ્પ લઈએ છીએ. કરુણા સાગરની હો કંઠી છે કોટમાં. કરુણા સાગરની હો કંઠી છે કોટમાં. કૈવલ ધર્મની હો કંઠી છે કોટમાં. કૈવલ ધર્મની હો કંઠી છે કોટમાં. હિંસા કરાય ના નિંદા કરાય ના. હિંસા કરાય ના નિંદા કરાય ના. ચોરી કરાય ના હો કંઠી છે કોટમાં. ચોરી કરાય ના હો કંઠી છે કોટમાં. ઈર્ષા કરાય ના હેરી કરાય ના. ઈર્ષા કરાય ના હેરી કરાય ના. ચાડી કરાય ના હો કંઠી છે કોટમાં. ચાડી કરાય ના હો કંઠી છે કોટમાં. કંઠી છે કોટમાં. આ પંક્તિઓ આપણને જીવનમાં પવિત્રતા અને સદાચાર જાળવવાની પ્રેરણા આપે છે. કંઠી માત્ર દોરો નથી, તે સત્ય, દયા અને સંયમનો સંકલ્પ છે. તેથી આ પંક્તિઓ આપણને હિંસા, નિંદા, ચોરી, દ્વેષ, ઈર્ષા કે કપટ જેવા દુર્ગુણોથી દૂર રહેવાનો સંદેશ આપે છે. કરુણા સાગરની હો કંઠી છે કોટમાં. કરુણા સાગરની હો કંઠી છે કોટમાં. કૈવલ ધર્મની હો કંઠી છે કોટમાં. કૈવલ ધર્મની હો કંઠી છે કોટમાં. એક તોડાય ના સત્ય છોડાય ના. એક તોડાય ના સત્ય છોડાય ના. જૂઠું બોલાય ના હો કંઠી છે કોટમાં. જૂઠું બોલાય ના હો કંઠી છે કોટમાં. પાખંડ પોષાય ના કોઈને છિતરાય ના. પાખંડ પોષાય ના કોઈને છિતરાય ના. લાંચ લેવાય ના હો કંઠી છે કોટમાં. લાંચ લેવાય ના હો કંઠી છે કોટમાં. આ પંક્તિઓ આપણને સાચું ધાર્મિક જીવન કેવું હોય તે સમજાવે છે. આપણું જીવન સત્ય, ઈમાનદારી અને નિષ્કપટતાના આધાર પર હોવું જોઈએ. જે કોઈ વ્યક્તિ કંઠી ધારણ કરે છે તે ક્યારેય પોતાનો ટેક તોડતો નથી અને હંમેશા પરમ ગુરુ પર અડગ વિશ્વાસ રાખે છે અને સત્યનો સદૈવ સાથ આપે છે. જેમ કે કંઠીનો મહિમા જ છે પરમ ગુરુથી હંમેશા જોડાઈ રહેવાનો. આપણે આપણા જીવનમાં લાલચ, પાખંડ અને છેતરપિંડીનો સ્થાન રાખવો જ ના જોઈએ અને પરમ ગુરુનું સાચું જ્ઞાન મેળવવાનો ધ્યેય રાખવો જોઈએ. કરુણા સાગરની હો કંઠી છે કોટમાં. કરુણા સાગરની હો કંઠી છે
થવાય ના, ધર્મ લજવાય ના. વ્યસની થવાય ના, ધર્મ લજવાય ના. રણછોડ ભૂલાય ના હો, કંઠી છે કોટમાં. રણછોડ ભૂલાય ના હો, કંઠી છે કોટમાં. અંતે રણછોડદાસજી આ ભજન દ્વારા આપણને કહે છે કે ગુરુથી આપણે કંઠી ધારણ કરીએ છીએ તેમનું હંમેશા આદર અને આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ અને બધા વ્યસનોથી દૂર રહેવાનો સંદેશ આપે છે. આ ભજન સાંભળીને મારું મન માનવું એવું કહે છે કે કૈવલ ધર્મની કંઠી આપણને મુક્તિના માર્ગ તરફ લઈ જાય છે. જેમ કે ગુરુજી કહે છે તેમ આ જીવનમાં શાંતિ, પરજીવનમાં મુક્તિ, તે અમલ કરીને આપણે સૌ આજે પ્રયાસ કરીએ કે આ બધા સદ્ગુણોને આપણા જીવનમાં અમલ કરીને આ જીવનમાં શાંતિ અને પરજીવનના મુક્તિના માર્ગ તરફ જઈએ. કરુણા સાગરની હો, કંઠી છે કોટમાં. કરુણા સાગરની હો, કંઠી છે કોટમાં. કૈવલ ધર્મની હો, કંઠી છે કોટમાં. કૈવલ ધર્મની હો, કંઠી છે કોટમાં. કરુણા સાગરની હો, કંઠી છે કોટમાં. કરુણા સાગરની હો, કંઠી છે કોટમાં. કૈવલ ધર્મની હો, કંઠી છે કોટમાં. કૈવલ ધર્મની હો, કંઠી છે કોટમાં. In conclusion, this bhajan beautifully reminds us of the true meaning of wearing kanthi. It is not just a sacred thread, it symbolizes devotion, purity, and spiritual discipline. It teaches us to stay away from negative actions and thoughts while following the Guru's guidance with sincerity and faith. By living with honesty, compassion, and self-discipline, we align ourselves with the divine path of Kaival Dharma, leading our souls toward inner peace and ultimate liberation. Satya Sayan. Sat Kaival Sahib, everyone, and a very happy Diwali. These values we just talked about can be found in many scriptures of our religion. You know, every Diwali we light lamps, decorate our homes, share sweets, and tell stories of light defeating darkness, the victory of good over evil. But Diwali is also about something even more powerful, togetherness. Because one diya alone can flicker in the wind, but 1,000 diyas together can light a whole city. One person can do something great, but a whole village can do the impossible. So tonight, let's journey through 3 stories from the Ramayana and the Bhagavatam that remind us that even the strongest heroes needed the love, faith, and help of their people. These are stories of teamwork, faith, and unity. Stories that remind us it takes a village. The waves were roaring, the sky was gray. Lord Ram and his army of honors, the monkey warriors, stood at the edge of the vast ocean. Across that ocean was Lanka,
where Mata Sita was held captive. But between them stretched miles and miles of deep, stormy sea. How do we cross, the Vanars wondered. At the suggestion of Ravan's righteous brother, Vibhishan, Sri Ram begins praying to Varun Dev, the deity of the ocean, for a path to be made. Sri Ram meditates for 3 days while abstaining from food and water. After Varun Dev fails to appear, a furious Sri Ram prepares to shoot a powerful celestial arrow to evaporate and dry up the entire ocean. Seeing the ocean's creatures begin to die, Sri Ram's brother Lakshmanji tries to restrain him. As Sri Ram is about to fire his devastating weapon, Varun Dev appears from the waves and apologizes for his inaction, but explains that as a natural force, he cannot part the waters. Varun Dev proposes a solution. He reveals that 2 Vanars in Sri Ram's army, Nal and Neel, are the sons of the divine architect Vishwakarma. With his blessing, the ocean will remain calm so they can build the bridge using logs and stones. And so began one of the greatest engineering projects in history. Hundreds of monkeys began lifting giant boulders, each inscribed with the name of Lord Ram. And when they threw them into the ocean, the stones floated. Imagine the scene. Monkeys swinging from trees, carrying stones on their shoulders, chanting, Jai Shri Ram, and the water below glowing with the power of faith. Now among them was one tiny creature, a squirrel, so small she could barely carry a pebble. She watched the monkeys work, her heart full of devotion. I can't lift rocks, she thought, but maybe I can still help my Lord. So she ran down to the shore, rolled in the sand until her fur was covered in golden grains, then scurried up the bridge and shook it off, sand sprinkling between the stones. And she did it again and again and again. Some of the monkeys saw her and laughed. Hey, little squirrel, what are you doing? Go play somewhere else. The squirrel looked up and said softly, I'm doing my part. You carry big stones, I fill the spaces in between. The monkeys stopped laughing. At that moment, Lord Ram himself appeared. He smiled gently and picked up the tiny squirrel in his hands. My dear little one, he said, your heart is as great as any warrior's. Your grains of sand complete this bridge, because every bridge, like every dream, is built by many hands. And as he stroked her back lovingly, 3 lines appeared on her fur, the same stripes that we see on squirrels today. And that is how a mighty bridge was built, not just by heroes or giants, but by everyone, even the smallest being who cared enough to help. Because that's how great things are made, together. It takes a village. Now, after the battle was won and Ravan was defeated, Lord Ram, Mata Sita, and Lakshmanji finally returned home to Ayodhya. The people had been waiting for years. Every day they hoped, will today be the day Sri Ram returns? And when the news finally came, when Hanumanji gave the news to Bharatji, one of Sri Ram's brothers, ahead of the arrival, the whole kingdom erupted with joy. Lord Ram is coming home. The streets filled with laughter. The air buzzed with excitement. Children danced. Elders cried of happiness. And everyone, every single person wanted to do their part. The woman gathered flowers from every garden, weaving them into garlands to line the roads.
The men cooked food for travelers who would come to see the grand homecoming. Not with fireworks or giant parades, but with hearts united in love and light. The children ran from doors shouting, "Light your lamps, Lord Ram is coming home." As the sun set, every house lit a small diya in front of its door. One by one, the flames began to flicker, soft, warm, golden. At first, just a few, then dozens, then hundreds, then thousands, until all of Ayodhya was glowing, not from one grand flame, but from thousands of little ones shining together. And that was the very first Diwali night. Not done with fireworks or giant parades, but with hearts united in love and light. That night, Ayodhya shone brighter than the stars, not because of one person, but because everyone, every villager, every family, every child added their little spark. One diya can light up a corner, but a city of diyas can chase away darkness itself. And that's what Diwali truly celebrates, the light we create together, because it takes a village. Now, let's travel to Vrindavan, the home of Sri Krishna. One year, the rains came harder than ever. Lord Indra, the deity of thunder and rain, was angry. He sent dark clouds and lightning to punish Sri Krishna and his people because they were praying to Govardhan Parvat instead of Lord Indra. The villagers were terrified. Rivers flooded, homes washed away, animals scattered, and cold winds howled. Sri Krishna saw the fear in everyone's eyes. He knew they needed protection. So with one little finger, he lifted Mount Govardhan high above his head. A whole mountain raised like an umbrella. The villagers gasped, "How is this possible?" And Sri Krishna smiled and said, "Come, everyone, take shelter beneath the mountain." They all gathered under the mountain, cows, children, elders, families, a whole village standing together beneath that rocky roof. But here's the part people sometimes forget. Yes, Sri Krishna lifted the mountain, but everyone else kept each other safe. The children carried food and water for those huddled inside. The women comforted one another and held the cows close. The men built fires to keep everyone warm and calm. And they sang songs of Krishna's bravery to keep hope alive. For 7 days and nights, they stood together, sharing, caring, protecting, believing, until the storm passed. When the skies cleared and Sri Krishna set down the mountain, the people realized something beautiful. They had survived not only because of Sri Krishna's divine strength, but because they had each other. The lesson? Even divine power needs human spirit. A lord can lift a mountain, but it takes a village to endure the storm. So, what do these stories teach us? A squirrel building a bridge, a city lighting up for Sri Ram, or a village standing strong with Sri Krishna. Miracles happen when we stand together. That's what Diwali celebrates. Not just light over darkness, but unity over fear and love over isolation. Because in every home, in every heart, there's a little squirrel, a little diya, a little strength just waiting to shine. So this Diwali, let us remember. You don't have to be the biggest, the strongest, or the loudest to make a difference. You just have to show up for your village. Because it takes a village to build a bridge, to light a city, and to lift a mountain.
Happy Diwali, everyone, and may our village of hearts always shine bright together. Sat Keval Sahib. Satkaival Sahib. Those were such inspirational stories that Rupa just shared with us. Pawan, do you think we should test the audience and see how much they remember? I think we should. What do you guys think? Ooh. Don't worry, it won't be as hard as building that bridge. So we would request everyone to take out your phones and go to bluekit.com. So આપણે બધા ફોન બહાર કાઢીશું. નોર્મલી ફોન મૂકવાનું કહીએ તો આજે આપણે ફોન બહાર કાઢીશું બધા. પ્લીઝ ટેક આઉટ યોર ફોન્સ અને આપણે bluekit.com ઉપર જઈશું. દેટ ઇઝ BLOOKET. ઓ સોરી, play.bluekit.com. અને કોઈને હેલ્પ જોઈએ તો પ્લીઝ આપણે હાથ ઊંચો કરીશું તો આપણા સ્વયંસેવકો હેલ્પ કરશે સેટઅપ કરવા માટે. And Pawan, the exciting thing is the top 3 winners will get special prizes. Whoa, I want a prize. So top 3 માં જે આવશે તેને એક સરસ પ્રાઇઝ મળશે. એટલે આપણે બધા જ ફોન હવે તો બહાર કાઢવો જ પડશે. પ્રાઇઝ મળવાની છે, ફોન બહાર કાઢી નાખો. ચલો. What is it? You will know if you win. Okay, we'll take આપણે 30 seconds કરીએ અને હજી કોઈને હેલ્પ જોઈએ તો પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ્સ. Okay, Satkaival Sahib. આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું હવે. So let's ready. The first question. First question is, what did Sri Ram do when Varuna did not appear after 3 days of prayer? જ્યારે વરુણદેવ આવ્યા નહીં 3 દિવસ શ્રી રામે તેમની પ્રાર્થના કરી તો પણ ત્યારે એમને શું કર્યું? 5, 4, 3, 2, 1. Right, correct answer is got angry and prepared to dry up the ocean with a celestial arrow. Right, question 2. Who is the divine architect and father of Nal and Neel? Is it Indra, Agni, Brahma, or Vishwakarma?
યલો ઓપ્શન ઇન્દ્રદેવ, બ્લુ ઓપ્શન અગ્નિ, લીલું ઓપ્શન બ્રહ્મા અને લાલ ઓપ્શન વિશ્વકર્મા. આન્સર બોલવાનો નથી, તમારે દબાવવાનો છે. Don't say out the answers loud, otherwise your neighbors are going to hear you. Right, correct answer was Vishwakarma. Number Kush. 1, Kush. What was the children's role in the celebration? જે દિવાળીનું સેલિબ્રેશન થયું તો એમાં બધા બાળકો શું કરતા હતા? એ લોકો ડેકોરેશન કરતા હતા, યલો ખાવાનું બનાવતા હતા, બ્લુ ગાયન ગાતા હતા, ગ્રીન અને ડાન્સ કરતા હતા અને દીવા પ્રગટાતા હતા લાલ. All right, the correct answer was they danced and told everyone to light lamps. નેહા Neha's number 1. How did the people of Ayodhya welcome Sri Ram, Lakshman, and Sita Mata? અયોધ્યાવાસીઓએ શ્રીરામ, લક્ષ્મણજી અને સીતા માતાનું સ્વાગત કેવી રીતે કર્યું? એમનું ફેવરેટ ખાવાનું બનાવ્યું, બલૂનથી ફુગ્ગાથી ડેકોરેશન કર્યું, વેલકમ પાર્ટી રાખી અથવા તો દીવા પ્રગટાવ્યા અને તોરણ લગાયા. Yellow? Someone's saying yellow up here. Ooh, it's red. They've all been red. So. Next. Vicky auntie. What object did Lord Krishna use to lift Mount Govardhan? ગોવર્ધન. કૃષ્ણ ભગવાને ગોવર્ધન પર્વત કેવી રીતે ઉઠાવ્યું? એમની ગદાથી, વાસળીથી, ટચલી આંગળીથી અથવા તો ખભા ઉપર? Three, two, one. All right, correct answer was his little finger. Krishna J. Where was Mata Sita held captive? સીતા માતાને ક્યાં ગળી બંધી રાખ્યા હતા? વૃંદાવન, અયોધ્યા, લંકા અથવા તો મિથિલા? હા? એટલે આમાં બે વસ્તુ, સાચો જવાબ અને તમારી સ્પીડ, એ બંને પર તમને સ્કોર મળે. યુ નીડ ટુ બી ફાસ્ટ એન્ડ એક્યુરેટ. Okay, the correct answer is Lanka. Kush is back at number 1. Right, who suggested that Lord Ram pray to Varuna, the god of ocean? વરુણ દેવને પ્રાર્થના કરવાનું કોને સજેશન આપ્યું હતું ભગવાન રામને? હનુમાનજી, વિભીષણ, લક્ષ્મણ અથવા તો નલ? Very correct answer was વિભીષણ. Krishna J, Akshay and Kushal, number 3. Oh wow, good job. Oh, it changed. All right, who helped build the bridge to Lanka? લંકા જવા માટે જે બ્રિજ હતો એ કોને બનાવવામાં મદદ કરી? વાનર સેના, ભરત, શબરી અથવા તો શત્રુઘ્ન? A monkey in Gujarati is what or Hindi? દાદાએ કહ્યું વાનર. Very correct answer was વાનર સેના. All right. Krishna J holding it down. Good job, YP. Krishna. After the battle, which city did Lord Ram, Mata Sita, and Lakshmanji finally return to?
ભગવાન રામ, માતા સીતા અને લક્ષ્મણજી યુદ્ધ બાદ ક્યાં આગળ પાછા આવ્યા હતા? લંકા, અયોધ્યા, મિથિલા અથવા તો કિષ્કિંધા? અયોધ્યા. All right, Vicky Auntie's number 2. Nehu, watch out. Who returned to Ayodhya after the battle was won? યુદ્ધ જીત્યા બાદ અયોધ્યા પાછું કોણ આવ્યું? જો તમને છેલ્લા પ્રશ્નનો જવાબ અને પ્રશ્ન યાદ હોય તો આનો જવાબ આવડશે. ભગવાન રામ, માતા સીતા, લક્ષ્મણજી, ભગવાન રામ, માતા સીતા, ભરતજી, હનુમાનજી, માતા સીતા, ભરતજી, અથવા તો રામ ભગવાન, હનુમાનજી અને રાવણ. રાવણ. All right, correct Yes. answer was Lord Ram, Mata Sita, and Lakshmanji. યસ, અહીંયા કોક બોલ્યું રાવણ died. યસ, રાવણ તો મરી ગયો. Ooh, the siblings in the lead. How long did Sri Ram meditate without food or water? અન્ન અને જળ વગર ભગવાન રામે કેટલો દિવસ તપસ્યા કરી? 1 દિવસ, 7 દિવસ, 5 દિવસ અથવા તો 3 દિવસ? Right, answer was 3 3 days. દિવસ. All right, Vishu's in number 1. Good job. Oh, just kidding. Kush is number 1. All right, what did the villagers do while sheltering under the mountain? બધા ગામવાસીઓએ પર્વતની નીચે હતા ત્યારે શું કર્યું? એ લોકોએ ઇન્દ્રદેવનું મંદિર બનાવ્યું, રાત્રે ઊંઘી ગયા અને શાંતિથી રાહ જોઈ. એ લોકો એકબીજા સાથે ઝઘડા કર્યા અને ગભરાઈ ગયા, અથવા તો એ લોકોએ ભજન કીર્તન ગાયા, ખાવાનું શેર કર્યું, એકબીજાને ગરમ રહે એની માટે સાથ આપ્યો. And They it's the sing- last one. Sang songs, shared food, and helped each other stay warm. No. All right, what was the Oh, okay. squirrel's way of contributing to the bridge? જે ખિસકોલી હતી એને બ્રિજ બાંધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી? તો જે નાની નાની ગેપ હતી એમાં રેતી ભરી એને બધા વાનરોના જે હતા એમને ગાઈડ કર્યા, પાણી લઈ આવ્યા બધા વાનરો માટે, અથવા તો ખાલી પ્રાર્થના કરી? All right, the squirrel filled the gaps with grains of sand. Good job, most of us got that one. Let's see who's in number 1. Kush. Krishna, Neha. Ooh, brother versus sister, who's gonna win? How did Lord Indra try to punish the villagers? ઇન્દ્રદેવે વૃંદાવન વાસીઓને કેવી રીતે સજા આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો? ધરતીકંપ કર્યો મોટો દઈને, 7 દિવસ માટે સૂર્ય ઢાંકી દીધો, કે વાદળ મોકલ્યા, મોટા મોટા વરસાદ પાડ્યો, અથવા તો નદીઓને ફ્રીઝ કરી દીધી? Right, correct answer was he sent dark clouds, rain, and lightning to flood the village. What did the men do during the preparations? જ્યારે અયોધ્યામાં ભગવાન રામ પાછા આવવાના હતા ત્યારે બધા ગામના પુરુષોએ શું કર્યું? Travel to bring the news, સમાચાર લેવા માટે દૂરથી આવ્યા, હાર બનાયા, ખાવાનું બનાવ્યું, અથવા તો સોના અને ઝવેરાત લેવા ગયા?
ખાવાનું બનાવ્યું બધા જે બહારથી આવ્યા હતા તેમની માટે. Kavya and Dhruvi, tag team duo. Good job. ખુશ, નેહા and Krishna J. What did Krishna do to protect the people of Vrindavan? વૃંદાવન વાસીઓને બચાવવા માટે કૃષ્ણ ભગવાને શું કર્યું? બધાને કહ્યું કે તમે ગુફામાં સંતાઈ જાઓ. એક મેજિકલ શિલ્ડ બનાવ્યું. એમને વરસાદ એમની વાસળીથી બંધ કર્યો અથવા તો ગોવર્ધન પર્વત એમની ટચલી આંગળીએ ઉચક્યો. Correct answer is he lifted Mount Govardhan with his little finger. ખુશ, Khush નેહા, in કૃષ્ણા number J. Which of Sri Ram's brothers did Hanumanji deliver the news of the return to ahead of the arrival? હનુમાનજીએ શ્રી રામના કયા ભાઈને સમાચાર આપ્યા કે શ્રી રામ પધારે છે અયોધ્યામાં? કઈ લક્ષ્મણજી, શત્રુઘ્નજી અથવા તો ભરતજી? આમાંથી એક તો ભાઈ નથી લાગતા. Right. No, It's correct answer is Bharat. Bharat. The brother. You got it right, bro. Oh. How many days and nights did the villagers stand together under the mountain? બધા ગામવાસીઓ એ પર્વતની નીચે કેટલા રાત અને દિવસ સુધી રહ્યા? 7, 3, 5 કે 10? Seven days and nights. 7 days, 7 દિવસ અને રાત. You still have a chance to catch up. Vishwa and Mani are close. Who's money? Oh! Why was Lord Indra angry with the people of Vrindavan? ઇન્દ્રદેવ વૃંદાવન વાસીઓથી કેમ ગુસ્સે થયા? કારણ કે તેમને એમની જે ચેતવણી હતી વરસાદની એ ઇગ્નોર કરી. એ લોકો જે હાર્વેસ્ટ ફેસ્ટિવલ હતો એ બંધ કર્યો ઉજવવાનો. એમના ઘર નદી આગળ બાંધ્યા અથવા તો એ લોકો ઇન્દ્રદેવને પૂજવાનું બંધ કર્યું અને ગોવર્ધનને પૂજવાનું શરૂ કર્યું. Correct answer is because they forgot to offer prayers to him and prayed to Lord Govardhan instead. Right, Kush is holding it down in number 1. What does it take to build a bridge or lift a mountain? એક પર્વત ઉચકવા માટે અથવા તો બ્રિજ બાંધવા માટે શું જોઈએ? સ્પેશિયલ વરદાન, એક દીવો, એક આખું ગામ અથવા તો રામ ભગવાનના આશીર્વાદ? Oh gosh. Correct answer is it takes a village. આખું ગામ જોઈએ. Right. Which deity became angry and sent the heavy rains and thunder? કયા દેવ ગુસ્સે થઈ ગયા અને બહુ જોરથી વરસાદ અને વીજળીઓને બધું કર્યું? બ્રહ્માદેવ, અગ્નિદેવ, વરુણદેવ અથવા તો ઇન્દ્રદેવ? Correct answer is Indradev. ઇન્દ્રદેવ.
Great. How was the first Diwali celebrated? પહેલી દિવાળી કેવી રીતે ઉજવાઈ હતી? ડાન્સ કરીને, સંગીત ગાઈને, flowers and food, hearts united in love and light. Hearts united in love and light. Number one is still Kush. Krishna, are you going to let him win? What did the women of Ayodhya do to prepare for Lord Ram's return? ભગવાન રામના પાછા આવ્યા ત્યારે અયોધ્યાવાસ નગરની મહિલાઓએ શું કર્યું? ફૂલ લાવીને તોરણ બનાવ્યા, દીવા પ્રગટાવ્યા, નવો મહેલ બનાવ્યો અથવા તો જે બધા આવતા હતા પ્રજાજન એમની માટે ખાવાનું બનાવ્યું. And this is our last question. So let's see. And wait for it. Can I get a drum roll? Or sorry, this is our last question. What symbolized the people's unity in Ayodhya that night? એ દિવસે દિવાળીના દિવસે અયોધ્યાવાસીઓની યુનિટીનું શું સિમ્બોલ છે? ફટાકડા પરેડ કરી હતી લોકોએ, શણગાર કર્યું હતું અથવા તો હજારો દીવા એક સાથે પ્રગટાવ્યા હતા. Thousands of diyas glowing together. So since this is our last one, can I get a go next? And this was for this question. So we have one more next, right? Ready? Drum roll. And it's Kush, Krishna, and Oh, wow. Neha. If we can real quick have our winners please come up here. We have a little gift. We're done. That's not a question anymore. We're done. And I would request Rauji uncle, our Mandir's president, to please give our winners the gifts. So first prize we have Kush. Good job, Kush. Number 2 was Krishna. Right. And number 3, Neha. Neha. Good job, everyone. Thank you so much for playing. Satkaival Sahib. In our culture, knowledge is not just about information, it's about transformation. Hindu Dharam offers us this kind of wisdom, a way of life that nurtures inner growth, compassion, resilience, and a deep connection to the divine. Parents carry a sacred responsibility to pass on this living wisdom to the next generation, not just through rituals, but through values, stories, and lived experience. With an ever-changing and fast-paced world, parents often face different challenges to keep their children connected to our Hindu Dharam. Today's roundtable is not just a discussion, it is a satsang, a gathering of like-minded souls. We are here to reflect on how we can keep our children rooted in Dharam even as they grow in modern, ever-changing world. Let's share openly, support one another, and together find ways to make the light of our tradition shine in their lives. Joining us virtually, we have Drumil Bhai and Ekta Ben from Indiana. Next, we have Hemang Bhai and Chaitali Ben from Texas. And last but not the least, we have Satyam Bhai and Priya Ben from North Carolina.
These parents are trying their best to keep their kids connected to our dharam. Drumilbai and Ektaben bring their sons to our mandir events whenever possible and work around their schedules to attend other events like Shibirs. Hemangbai and Chaitaliben always drops off their daughter Arohi to Shibirs no matter where it is held. Priyaben and Satyambai recently sent their daughter Nora with her ba for 2 to 3 weeks during our summer program. I wanted to welcome all of you guys and thank you for joining us today. My first question to you is the most important question: why? Why do you feel it necessary to have our Hindu culture in your children's lives? We can start with Priyaben. Is that okay with Sayan? I think it's important because growing up, obviously all of you know, it was important because it showed me right and wrong, and learning and adapting. That's, I think, the biggest thing is we learn right and wrong from seeing our parents, learning from all our purchas and everything, to make choices that even if they're hard choices, they're the choices that are right for us. Thank you. I have a slightly different question for Drumilbai and Ektaben. You guys have a very dharmic names for your sons. You guys have, their name is Siddharth and Agastya. So I wanted to ask you, what made you guys name them, give them a dharmic name versus more like modern or like a trendier name? Satyava Sahib. So the reason, I don't know if it was intentional or not, but we've always liked traditional names. આપણું જે Gujarati names hoy especially, I felt like, the names should have some weight to it, right? And જ્યારે અમારા kids born થયા ત્યારે I was seeing a lot of names, like, and no offense if you have kids who are named, but there were names like Kai and things like that I was hearing. And, I felt like we were losing that Indianness in our names. So I personally like names, traditional names. So that was one of the reasons. And it also has, you can also shorten it if you need to. Yeah, that was the reason. I would just add one sentence to that. It's like, આપણું હિન્દુઇઝમનું મેઇન like કલર ઉપરથી તો ખબર પડે, પણ બીજું સના ઉપરથી ખબર પડે, વેશભૂષા અને નામ, right? So that was one reason as well. Thank you. My next question to you, Hemang Bhai, is what role has Hindu Dharam played in your lives growing up? Satkal Sahib, good question. So, મારો જન્મ ગુજરાતમાં થયો, પણ હું નાસિકમાં મોટો પલ્યો ભલ્યો, right? So Nasik is the place where the Ramayana and everything was like everything happened in the past. So I was very connected with the Ramayana and also our Satkaval Dharma because of my dad. He and my mom as well. So they are very much into the Satkaval Sahib. So I learned like Hindu Dharma as well as the Satkaval Sahib, our Dharma, from my parents and the external affairs which I have in the Nasik. So બાળપણથી like કથાઓ સાંભળવી, ઉપદેશો અને નીતિ નિયમનો પહેલો પાઠ કરવો, પુરાણી કથાઓ સાંભળવી, એના માટે ક્રિયા અને પરિણામ, like તમે શું કામ કરશો અને એનું શું રિઝલ્ટ આવશે, that is the core value what we learned as a kid. And that helps me as of today as well. Like when I always think, is it right thing to do or not? The other thing is the Dainik Anushashan, right? But discipline is very important, and that is what I learned from Hindu Dharma, and I think that's one of the important thing to success in the life. Thank you. Dhruvi, Ektaben, would you like to add what values or teachings from Hinduism has shaped you
the most, and from those values, what do you hope that your kids retain the most? Yeah, Yeah, go ahead. go. Go ahead. So જે values હું મોટી થઈ હતી, the main thing that stands out is respect, right? Respecting our elders. And I think that came from Hinduism, the way we were brought up, the way our family, our parents and grandparents, what values they taught us. And one of the main thing I think I learned was to respect, respecting our culture, respecting our elders, and I hope to kind of pass those values on to my kids as well. Something like inner purity and like આપણે જે Hinduism is very simple thing. It's like bow complex વસ્તુ નથી. It's most flexible religion કે પછી એક idealization કહીએ તો ચાલે એમ. પણ that inner purity અને the principle, right? Discipline, like હમણાં હેમાંગભાઈએ કહ્યું કે that keeps you going basically. And eventually it's like a self-fulfilling happiness. Okay, we will keep our kids also into that kind of area. Thank you. Priyaben, would you like to add anything to that? They summed it up. Pretty much summed it up. Like they said, being able to choose right choices for yourselves and the respect that I get. I didn't even think about that until you mentioned it, but I realized learning about our dharma and everything, I became more respectful. And I see some people, some kids who probably didn't go to mandir or learn about their dharmas or even their religion. They don't have the same type of upbringing to kind of understand why we do and why we have that respect. Thank you. My next question is, how do you guys keep your kids connected to our dharam? Hemangbai, Chaitali-ben, you guys want to take that? Yeah, Satkeval Sahib. Basically, we just try to involve them in our daily upasana, morning and evening, whatever schedule is apart from their study, whatever we can incorporate them in. If we are not able to do, if they are not able to involve in upasana, we try to do at least once. One time in the day, at least Param Guru Chalisa. If they are not able to do it in the home, we are try to do in the car while traveling, when picking or dropping them in the school or in the class. So at least they have every day we have rituals that they, whenever they are fresh, they go to temple, take Bhagwan's blessings, and we also make our priority to go to temple every weekends if possible. And we tried to involve kids in any our festivals and give them explanation, they need logic, why we are doing this stuff. So we are trying to explain them what is significance of this all that we are doing, so that way they can understand why we are doing this stuff and how it will helpful in their daily lives or in their future. So basically just trying to involve them whatever we are doing as per our Hinduism. Thank Yeah, you. so continuous knowledge passing is the key, right? So whenever most of the time I'm driving my kids for some classes, after school or office, I'm taking some to some classes, and that's the time I use most to teach them. Even Param Guru Chalisa is the first. 6 p.m. is a rule. 6 p.m. then you have to do the Param Guru Chalisa, and then give a story, all the celebrations or the festivals we have. Yeah, thank you. So in this ever as I mentioned before, we live in this very fast-paced world where our schedules are so busy. Do you guys ever face any challenges keeping them connected to our Hindu dharam? Priya Ben, if you want to answer that.
Yeah, so Nora is only 3. But lucky for me, mom and dad are always around. Even when she comes to Chicago, she has all of you guys there. So I'm not. When I'm by myself, it gets a little bit crazy for me. But like they said in the morning, I go, Nora, we're listening to JJ. Okay. We put on the Param Guru Chalisa. We listen to that. Once that's done, she goes, Mommy, I want more. We just keep playing. We have the app, right? So the app is great because I don't have to go on YouTube or do anything. It just plays continuously. So she listens to everything she can on her way to school. Sometimes, when we pick her up, she will too. But that time she's hungry, so typically not. She just wants food. But in the morning, Savarma, before we walk out the door, Nora, did you go do JJ? Oh, no. Okay, go do JJ. She goes, Paraguru, JJ, Satkeo Sahib, Satkeo Sahib, Satkeo Sahib. Like, okay, did you tell JJ what you want? What do you need? So I think that because we grew up with our parents saying, hey, did you go do darshan before you walk out the door? I'm trying to tell her, hey, at least she's 3 years old, so she's not going to get everything. But as she's getting older, I'm seeing her wanting to do that stuff more. Yeah. So, when you guys are telling your kids to do JJ or to do Param Guru Chalisa, or for example, Hemangbai Jaitalben, when you guys tell Arohi that she has to go to Shibir, like, do you guys ever face any resistance from them? No. He is so excited. She's I'm excited. Every time she's like, મારે જવું છે, ક્યારે જવાનું છે, અત્યારે next year નું plan કરે છે કે next year ક્યાં જવાનું છે, શું છે. એ મન કે ડેડી તમે તપાસ કરો next year ક્યાં થશે અત્યારથી book કરો. Like he is so never ever I face the resistance. Right. We are still waiting for our other little one to grow up a little bit so she can also. 8 years is the start, right? So maybe 3 more years. Yeah, but no resistance from her at all. Like instead of that, she's curious. I want to go and and excited. Yeah, Drumil Bayaktaben, have you guys ever faced anything like that? Go ahead. So I think resistance to રહેવાનો at several stages of life, right? અત્યારે so Siddharth 7 turned 8 yesterday, so અમે મેન્ટલી આ વર્ષે એને કહ્યું હતું. ઇનફેક્ટ અમે મોકલવાના પણ હતા એને, but he knows કે ભાઈ next year એને જવાનું છે. So resistance will be there because their brain is so fast, right? Growing fast, multiple things સ્કૂલમાં થાય, activities કરતા હોય. But I think persistence is the key, અને એ જોશે કે અમે કરીએ છીએ, right? So we have a habit કે ભાઈ સવારે like before you go to school, even 1 minute મંદિરે જઈને બેસવાનું, અને we always tell them, make a wish, it will come true, whatever you want, it's going to happen. So sometimes, the little one will say, okay, oh, I want a Lego. Param Guruji can say, can I get a Lego? So I think that persistence and repeating it, understanding why this resistance is coming from, or maybe there's a fear, mommy, daddy nahi hoy. So just understanding them if there is any resistance coming. But yeah, repetition and persistence is the only key, I guess. And I'd like to add, with kids, you kind of have to get creative in a sense that rewarding certain behaviors, right? So recently, Diwali હતી તો અમે કીધું હતું કે બધા મોટાના પગે પડવાનું because નવા વર્ષમાં. And one of the ways we try to encourage, I don't know if it's right or wrong, is like if page padsa to tamne money મળશે, So that was just to start, kind of to form the habit. Obviously, our goal eventually is to teach them that's not the whole point, but just to get them to do it. We added that component. So now we are going, mara mummy daddy na gare javanu છે next weekend. So he thinks ke, હું પગે પડીશ, I will get money. But at least, we're kind of getting him in the habit of page padvanu. And then we, of course, try to teach them the meaning behind why we do that. For Diwali, and we try, being consistent with kids, that's the most important thing, right? Even if they don't want to listen to, like if we gaadi mein hai to evening upasana, sometimes they don't want to turn it on, right? Because they're kids, they'd rather watch videos
or movies in the car. But then we obviously have to work around. Okay, let's listen to Upasana, and then we can go back to your videos or your music. But we have to do this right now. And after some back and forth, eventually, it works out. So it's a lot of patience and a lot of consistency, and being there and explaining them why. Because આપણા જેવું નથી, we did whatever our parents told us. We never questioned why we have to do this. They question everything. When we tell them to do something, they obviously question why we have to do it. So we also have to be very prepared to answer in a way that makes sense to them. So it's a lot of work. So I wouldn't say it's smooth sailing all the time. There's obviously, of course, there is resistancy, and it's always it's learning for us as well. So it's back and forth. And I think Shibir is a good spot to start. Why questions. Even adult Shibir Ma Guruji used to answer a lot of why questions. Why do we do tilak, and why bend taman aarti karine pani kem pehla before you get the aarti, why you do that. So all those why questions Shibir Ma mostly answered. Hey, I want to start going there. I think question was very straightforward, so I answered just Shibir thing, but I do agree with Drumil Bhai and Ekta. Persistence is the key. They do resist, not for Shibir, but the other thing like Aarti, મંદિર જવા માટે પણ સમટાઈમ એવું કરે કે નથી જવું આજે મારા ફ્રેન્ડ્સ ના ક્યાંક જવું છે એવું થાય બટ સમટાઈમ લાઈક નોટ ફોર્સિંગ બટ જસ્ટ ગીવ ધેમ સમ ટાઈમ એન્ડ દેન પછી થોડા ટાઈમ પછી પાછું યાદ દેવડાવવાનું આઈ થિંક આપણે કાલે ના કર્યું પણ લેટ્સ ડુ ધીસ ટુડે સો એટલીસ્ટ that helps. Yeah, for sure. So what would you guys say like what would you measure as a success? For example, like Riyabin, like how, like what kind of changes did you notice after Nora came back from spending 2 to 3 weeks with us in Chicago and like our mandir environment? So I did notice that like every summer I try to send her, or during the programs I try to send her with mom and dad, and she loves it there. She doesn't want to like come back half the time, but I notice every time she comes home there's something new she's learned. Like this past time she came back, Keval had taught her the Amar Mantra. So Guruji came and we were like, Nora, Guruji ne Amar Mantra ko said it. And she went straight to Guruji and said, Guruji, here it is. And she just said it. So every time she comes there, she learns something that for me, like I probably didn't even know what the Amar Mantra was till I was in high school. Because we didn't have like that younger group of kids together at that time. And yeah, when she's old enough, she is going to go to Shibra. I have a feeling she'll probably tell me that she's going to go and not give me the option. Which I don't really want to have go. But I think that's what the sense of community comes from, is like, even though we're all different places, she knows if I call up someone, like I call up Janki or Radhi or anyone, she goes, oh, Mandir Masis are calling me. My Masis are calling me. My Mamas are calling me. She knows how to do Satkaiva Sahib. She knows all the Badadas there. And that community, it's a safe community for her. And I think for all of the kids growing up now, it's harder because we were like they said, we were just told to do it and we did it. Sometimes we didn't even know why we did it. But for them, now they question a lot. Like, she's only 3, but all I hear is, why, mommy? Why? Why? And sometimes I don't have answers and I have to go, okay, let me call Bob and maybe she can tell you why. But yeah, I think that's what I feel. Every time she comes, she learns something that probably would have taken me a long time to learn beforehand. Yeah. Thank you, guys. I had more questions planned, but I think we're running out of time. So thank you so much for joining us. Thank you. Thank you. Thank you for having us. Thank Thank you. you for having us. It's really great that we have so many young parents who want to keep their kids connected to our dharam and work towards it. And it's so important for us to be able to share our experiences so we can learn from one another. So thank you, guys. Satkeva Sahib.
Thank you, Satyaj. Sat Keval Sahib, everyone. I hope everyone is having a great Diwali celebration so far. For our next event, we are going to play an interactive family game show. We will have 2 teams, and each person in the team must be from a different age group. So we will have a youth, 1 auntie and uncle, and 1 badada. The teams will complete 3 different rounds, and winners will be able to do a special activity at the end. Team 1 will be Team Rangoli, and Team 2 would be Team Divo. Okay, so we need volunteers to play this game from every age group. So youth, who is going to volunteer? Yes, Javik? Oh. Let's go, hurry. Let's go, Javik. આંટી અંકલ તમારા ગ્રુપમાંથી કોણ વોલેન્ટિયર કરે છે? અમાર એક દાદા અને બા જોઈશે. લેટ્સ ગો આંટી. હવે બા દાદાના ગ્રુપમાંથી કોણ વોલેન્ટિયર કરે છે? બા શર્માશો નહીં, આવો ઉપર, વાંધો નહીં, બીક નહીં રાખવાની. દાદા તમે બી આવો, અત્યારે બોલવાનો ટાઈમ મળશે તમને. નહીં બા બોલે કશું, આવો ઉપર. ઓકે, સો Any uncles? Awesome. We have our 2 teams. We can get started with our first game, which is Diwali Dash. For this round, we have various Diwali-related items laid on the table, and we will send 1 person from each team to the table. As we see the riddles, you will have to grab the item and choose the Diwali-related item from the riddle. ઓકે, તો તમને રાઉન્ડના રૂલ્સ ખબર પડી કે? ઓકે, તો આ આપણી પહેલી ગેમમાં ટેબલ ઉપર જુદી જુદી દિવાળીના પિક્ચર્સ મૂક્યા છે. તો એક અમે વાક્ય બોલીશું, એના રિલેટેડ પિક્ચર ત્યાં મૂક્યા છે. તો તમારે જે ક્લોઝ લાગે એ સેન્ટેન્સથી એ પિક કરવાનું, અને રાઈટ હશે તો 10 પોઈન્ટ્સ મળશે. રોંગ ના ઓફકોર્સ 0 પોઈન્ટ્સ. નેગેટિવ નથી. Okay, so example, I say a writing thing. So you pick up pen. Yeah? Okay, so let's have our little kids come up first. Javik, you can come up first. Like right next to him.
Hands off the table. Behind your back. Okay. The first riddle. Ready? During Diwali, we light this. What do we light during Diwali? Javik got it. Javik. The answer was a divo. ઓકે હવે બીજા ટીમ મેમ્બર આવે. હવે હું જે સેન્ટેન્સ બોલીશ એના તમને જે આમાં વસ્તુ લાગે કે સેન્ટેન્સથી રિલેટેડ છે એવું પિક કરવાની. આ વસ્તુ આકાશમાં બહુ સુંદર દેખાય. યા મુકેશ અંકલ ગોટ ઇટ રાઈટ. Oh, firecracker. बताओ. Okay, we can move on to the third round. Poonam auntie and okay, tama hat pasha mukila. દિવાળી વખતે ખાવાની એક મીઠાઈ. Yes. Poonam auntie got it right. Kaju katri. Okay. The thing we use to light a divo with. Oh, yeah, Jerry got it right. So far, Team Divo's winning. Are you guys ready? Ready? માથા પર તિલક લાગે છે. Yes. Dakshanti got it right. Bal tilak. જમીન ઉપર રંગ. Yes. Yeah, she gets 10 points. This will be our last round. Okay? Small light held in hand. No. Keep on going. That's a tie. But that is right. The answer is sparklers. Who got it? Hari? Okay, Hari got it. Okay, so round 1 wins Team Divo. Let's move on to round 2. Round 2 માં પ્રોજેક્ટર ઉપર ઇમોજીસના કોમ્બિનેશન ડિસ્પ્લે કરશે. તો તમારે એ ઇમોજીસ એક મેસેજ આપે છે જે ગુજરાતીમાં વાક્યમાં લખ્યું છે. તો તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે કે ઇમોજીસ શું મેસેજ આપે છે ગુજરાતીમાં. તો તમને આ યંગ જનરેશનને ઇમોજીસ વધારે આવડે છે તો એમની હેલ્પ લેજો. રાઈટ જૈવિક? યા ઇમોજીસ એક મેસેજ કહે છે એ ગુજરાતીમાં અહીંયા લખ્યું છે તે પિક કરવાનું છે. Are we ready? This is our first emoji. So hurry and Davey, you guys have to help them to figure out what this emoji decodes to. You can say the message in English, they will translate in Gujarati. What is the emojis saying? Ek khoto jawab. Or what does that say? એ બધાય ખોટા જવાબ.
ઓકે બધા મુકેશ એક અંકો કરીને got it. બતાડશો that's not fair. એ તમને કેવો છે શું છે? આપણા વર્ષનો પહેલો તહેવાર દિવાળી. That's correct. Okay, Team so Devo gets the point. Now we will time and you will only get 2 attempts, okay? Yes. This is our second emoji. You guys have to work, like teams have to like work around and get like which one's right. એ સાચો જવાબ. દરરોજ પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરવી. એ સાચો જવાબ. Okay, this is our third emoji. Hurry, that's wrong. એ સાચો જવાબ છે. પરિવાર અને પ્રેમ ઘર બનાવે. That was right. Team Devo is on fire. Okay, this is our fourth emoji. Huddy got it. Huddy, what does that say? You want to try? Firework. પરિવાર સાથે ફટાકડા જોવા. That's correct. Okay, this is our last and final one. That is right. ઘર આંગણે સુંદર સજાવટ. That is correct. Looks like Team Devo's in the lead. For our last round, we will end our teams by working together to fully solve the puzzle on the table. We have created a custom puzzle of a to be determined image. Each team must work together to piece those pieces of puzzle and reveal Diwali related image at the end. Each team will have 3 minutes to do this. તો આ જે પેપર મૂક્યા છે રાઈટ એ દીવોનો પિક્ચર બનાવશે એટલે તમારી ટીમ સાથે વર્ક કરીને એ પિક્ચરને ફરીથી જોડવાનો કમ્પ્લીટ કરવાનો યા ઓકે રેડી 3 2 1 go. Who's gonna win this? Any guesses? Looks like Team Devo has got it. That is correct. What a fun game show. I really saw some great teamwork today. For winning this round, Team Devo wins. Let's have all our players come together and light this Devo. Okay, હવે તમે દીવો પ્રગટાવો. As you can see, we can use the symbolic of our teamwork. This goes to show that it truly takes a village to accomplish tasks. We're always strong together. Congratulations to our Team Devo. We love to see this incredible teamwork. And this concludes our family game show. Sat Keval Sahib. સત કેવલ સાહેબ ટીમ દીવો માટે આપણે ગિફ્ટ છે તો અમે રિક્વેસ્ટ કરીશ મંદિરના શાસ્ત્રીજીને કે ટીમ દીવોના સૌથી યંગેસ્ટ મેમ્બર જૈવિકને ગિફ્ટ આપે. Congratulations.
સતકેવલ સાહેબ. તો આજે આપણે ફેમિલી દિવાળી સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છે અને ખૂબ સુંદર આપણે પહેલાં જોયું બાળકોએ આપણને કીર્તન દ્વારા એક મેસેજ આપ્યો કે કેવી રીતે આપણે પોતાનું વ્યવહાર અને વર્તન બદલવું જોઈએ જેથી આપણે જે આપણી જુદી જુદી કમ્યુનિટીઝ છે, આપણા પરિવારની કમ્યુનિટી, આપણા મંદિરની કમ્યુનિટી, આપણે જે ગામમાં રહીએ છીએ, જે જગ્યાએ જોબ કરીએ છીએ, બધી જ કમ્યુનિટીઝમાં કેવી રીતે આપણે સારી રીતે વ્યવહાર અને વર્તન કરી શકીએ. ત્યારબાદ આપણે જે અમુક પેરેન્ટ્સ હતા આપણા સતકેવલ કમ્યુનિટીના અક્રોસ ધ યુએસ, એમની જોડેથી શીખ્યા કે કેવી રીતે એ લોકો એમના બાળકોને આપણા હિન્દુ ધાર્મિક સંસ્કાર આપે છે. અને ખૂબ આપણે ગેમ રમ્યા, અમુક સ્ટોરીઝ આપણે આપણા ધર્મની જાણી અને એના વિશે ગેમ રમ્યા. At this time, I would like to request the Carroll Stream Public Library's trustee, Ms. Sibyl Kuruvilaji. તે સિબિલ કુરુવિલાજી આપણા કેરોલ સ્ટ્રીમ પબ્લિક લાઇબ્રેરીના એક ટ્રસ્ટી છે, તો હવે એમને આમંત્રણ કરીશ કે આપણને આવે અને આપણા સભાને સંબોધન કરે. સતકેવલ સાહેબ. And I want to thank you for inviting me to celebrate Diwali with all of you and for allowing me to participate in the beautiful celebrations that you've had here tonight. I wanted to share a little bit about the library and my role there as a trustee. As a trustee of the Carroll Stream Library, my role is to help ensure the community's desire for the library is heard, as well as to share with the community all the opportunities for learning and connection available there. I took the step, no problem, thank you. I took the step to be active in our community as a way to help share the love I have for reading and learning with others. By engaging in our community, I have the honor of being an advocate for others and spreading the mission of the library to be a center of learning, access, and inclusion. By serving our community, we have a privilege and a responsibility. It allows each of us to give back, to support one another, and to build bridges that connect generations and cultures. In doing so, we carry forward the values instilled by our Indian heritage to the respect of education, the importance of community service, and the celebration of knowledge as a light that guides us, much like the diyas that we saw here tonight. As we honor our roots and share our traditions, we strengthen the fabric of our community and remind one another of the beauty that comes from diversity and unity. Once again, thank you so much for having me and welcoming me to celebrate with your lovely community tonight. Thank you. Satkewal Sahib, thank you so much for that wonderful address. જેમ પૂજ્ય જગતગુરુજી કહે છે કે આપણે અહીંયા અમેરિકામાં આવીએ તો 3 વસ્તુ ના ભૂલવી જોઈએ, આપણી ભાષા, ભૂષા અને ભોજન. તો આપણે એ તો ના ભૂલવું જોઈએ, પરંતુ સાથે સાથે જે આપણી આ નવી કર્મભૂમિ છે અહીંયા અમેરિકામાં, તો આપણી એક ફરજ પણ બને છે, એક નાગરિક તરીકે ફરજ, કે આપણી જે કમ્યુનિટી છે, આપણે જે ગામમાં રહીએ, જે સિટીમાં રહીએ છીએ, જે જગ્યાએ જોબ કરીએ છીએ, એમાં પણ આપણે એક ભાગ લઈએ. તો જે મિસ કુરુવિલાજી છે એ એવું જ એક કાર્ય કરે છે કેરોલ સ્ટ્રીમ પબ્લિક લાઇબ્રેરીમાં, એ ટ્રસ્ટીની સેવા આપે છે. લાઇબ્રેરીઝ ખાલી પુસ્તકાલય નથી કે જેમાં બુક્સ હોય ને એવું નથી. અત્યારે લાઇબ્રેરીઝ અહીંયાની જે છે એ બધી ખૂબ જુદી જુદી સેવાઓ આપે છે. કોઈને કશું પ્રશ્ન હોય ફોન વાપરવામાં, લેપટોપ વાપરવામાં, તો એવી ટેકનોલોજી રિલેટેડ હેલ્પ કરે. તમને પાસપોર્ટ કે એવા બીજા કંઈ ગવર્મેન્ટ રિલેટેડ ટાસ્ક હોય એની હેલ્પ જોતી હોય તો એ લોકો એની હેલ્પ કરે છે. એટલે ખૂબ જુદા જુદા એ લોકો કાર્ય કરતા રહે છે. એટલે આપણે બધાએ પણ લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ વધારે, એવું એમનું માનવું છે. નેક્સ્ટ, આપણે આ વીકમાં ગયા વીકથી દિવાળીનો ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છે. ખૂબ સુંદર ગયા વીકથી આપણે ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, દિવાળી અને બુધવારના નૂતન વર્ષનો ઉત્સવ મંદિરમાં થયો હતો. સરસ આપણે મોટો દઈને અહીંયા અંકુટ કર્યો હતો. આખા દિવસ દરમિયાન ખૂબ ભક્તોની અવર જવર રહી હતી. ઘણા ભક્તોએ સવારની ઉપાસના, બપોરે થાળ, અંકુટના દર્શન અને સાંજે સાયંકાલ ઉપાસનાનો અને મહાપ્રસાદનો પણ લાભ લીધો હતો, જેમાં આપણે પૂજ્ય જગતગુરુજીના આશીર્વચનનો લાભ મળ્યો હતો. તો આ બધું જ શક્ય છે કે જુદા જુદા આપણે બધા મંદિરના અનુયાયી ભક્તો ભેગા થઈને
આપણું સેવા તન મન અને ધનથી કરીએ, જેથી આ ઉત્સવ આ મહોત્સવ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો અત્યારે એક નાની ઝલક છે આપણે જે બધાની સેવા આ મહોત્સવ માટે આપણને મળી છે તેના વિશે, તો આપણે તે નિહાળીશું. સત્કેવલ સાહેબ. In Gujarat, the art of bandhani begins with a single knot. Tiny ties, each one carefully crafted by hand. Individually, they may seem small, but together they create something extraordinary. A masterpiece of color, patience, and commitment. Seva at Kevalgyan Mandir is just like that. One person cooks the prasad, another cleans the prayer hall, someone teaches our youth kirtans, another lends a listening ear. Each act is a knot of kindness. Each person is a thread of connection. When these knots come together and these threads are woven together, our community is formed. આપણું કેવલજ્ઞાન મંદિરનું ગામ પ્રેમ, આનંદ અને સેવા ભાવના રંગે શોભે છે. Because it takes a village to serve and a village to thrive. Each seva in our mandir, no matter how big or small, matters. Without the commitment of each of our vadil, volunteers, and youth, our mandir is incomplete. Though at times our seva may not be noticed by others, Param Guru will always be there to take note. આ કાર્યને સફળ બનાવવામાં જેમણે જેમણે એમનું યોગદાન આપ્યું છે બધા એમને હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ખૂબ ખૂબ પરમ ગુરુના વતી. Each act of seva adds color to our collective fabric, and every family light to our mandir. Seva, woven by our actions, guided by our bhav, and blessed with Param Guru's Kripa, can become a beautiful bandhani. To all of our Kevalgyan Mandir community, thank you for your seva, for making our 2025 Diwali and Nutan Varsh celebrations a beautiful memory. It takes a village. It takes you. Sona saath thi, divo divo tha. Sat Keval Sahib. સતકેવલ સાહેબ. તો જેમ આપણે વિડીયોમાં જોયું કે આ વખતે ઘણી આપણે જુદી જુદી ડેકોરેશન્સ ને બધું કર્યું હતું, જેમાં બાંધણીનો ખૂબ ઉપયોગ થયો હતો. આપણું એક ટ્રેડિશનલ આર્ટ ફોર્મ છે બાંધણી. ગુજરાતમાંથી જન્મેલું 5000થી પણ વર્ષ જૂનું આ બાંધણીનું કામ છે. અને એમ જેમ એક નોટ્સ એક ધાગા એ લોકો બાંધે છે અને અંતે જ્યારે આખી ડિઝાઇન થાય અને ખૂબ સુંદર એ લાગે, તો એવી રીતે જ આખા વીક દરમિયાન અને છેલ્લા મહિનાથી દરેક જણ નાના બાળકથી લઈને મોટા વડીલો સુધી ખૂબ સેવા બધાએ આપી છે પૂરા તન મન અને ધનથી. અને તેના કારણથી આપણા આ બધા ઉત્સવ, સોમવારનો દિવાળીનો ઉત્સવ, બુધવારનો નૂતન વર્ષનો અને આજે ફેમિલી દિવાળી સેલિબ્રેશન એ ખૂબ સુંદર રીતે આપણે ઉજવી શક્યા છે અને તેનો લાભ લઈ શક્યા છે. તો એમાં જે પણ કોઈનું યોગદાન હોય તન મન અને ધનથી અત્યારે હાજર હોય કે ના હોય, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જેમ પૂજ્ય જગતગુરુજીએ કહ્યું કે કોઈ આપણે એકબીજાની નોંધ લઈએ સેવાની કે ના લઈએ, પરંતુ દિવ્ય પરમ ગુરુ અવશ્ય બધાની સેવાની નોંધ લે છે અને તેનું ફળ આપણને અવશ્ય આપે છે. જે અમુક બીજી આપણી પાસે દિવાળીની સેવા આવી છે તે નામ બોલીશ, તો પ્લીઝ તમે આરતી માટે આગળ આવજો. રશ્મિ એન્ડ મનીષ પટેલ, ઇન્ડિયાના. સુધાબેન નરેન્દ્રભાઈ પટેલ, પેન્સિલ્વેનિયા. ખુશી હિરેનભાઈ પટેલ. અને આજની મહાપ્રસાદની સેવા છે શૈલેષભાઈ અને નીનાબેન પટેલ. તો બધા પ્લીઝ આરતી માટે આગળ આવજો. આવી કે જેમના નામના થાળ થઈ ગયા તે નામ બોલીશ, તો પ્લીઝ તમે આરતી માટે આવજો. 21st October કોકિલાબેન જે પટેલ, જોર્જિયા. હિનાબેન પટેલની બર્થડે હતી. 24th October જાનવીની બર્થડે હતી. 24th October સંજયભાઈ અને શીલાબેન પટેલ, કાંતિભાઈ પટેલની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે. 25th October કાંતિભાઈ એમ પટેલ, શામબર્ગ.
અરવિંદભાઈ અને મહેશભાઈ પટેલ સોમાઈભાઈ પટેલનો નામનો થાળ હતો. આજે 26 ઓક્ટોબર નૈનાબેન રોહિતભાઈ પટેલ એલ્ક્રો વિલેજ દાદીબેન પટેલના નામનો થાળ. સાક્ષી એચ પટેલ, સાક્ષીની બર્થડે છે આજે. હેપી બર્થડે સાક્ષી. And also આજે 26th October વનિતાબેન પટેલ પેન્સિલ્વેનિયા મહેન્દ્રભાઈ એમ પટેલની બર્થડે નિમિત્તે. હવે આપણે ઉપાસના કરીશું સતકેવલ સાહેબ. श्रीमद् करुणासागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, जगत गुरु श्याविचो देवाचार्य महाराज की जय. सतकेवल साहेब. करुपति परम अविलास, परम गुरु के शरण की महिमा अपरंपार, शारद शेषन कही सके, केशोर हित बार. बार पार जाको नहीं, गुण गति दधि समतो, चिड़िया चांच भरी रही, सागर सम तुम छोर. नदी साम तुम गुरु गति, मम मति अल्प जान, महापतित को पावन करो, श्री गुरु परम सजान. सजान शरण यावी पड्यो, नारायण दास यति दीन, प्रौढ़ परम गुरु जान के, रही शरण रयो लोली. अखिलानंद सुख शरण के, माणे ते ही सात सजान, नारायण दास शरणागत, रयो दृढ़ देतन मान. गुरु महिमा मुख से पढ़े, प्रात समय करे पाठ, अनंत जन्म अध संशय को, सबको खालेगा. मनन करे मध्यान से, अर्थ विचारे जे,
संध्या समये ही पाठ को सुने सुनावे जिया उपासी होय गुरु तनो पामे अनुभव ग्रह अष्ट सिद्धि नवनिधि सबे सुख संपत सब साई गुरु उपासन में सबे पावे अनुभव राज तेहि दाता गुरु परामहि श्रीमत कुबेर सतनाम नारायण दास निर्भय भयो करी चरण विशाम मैं अविनाशी उपास्यो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अघमय गादल खासियो संतो मैं अविनाशी उपासी जप तप तीरथ व्रत वेदो गत साधन सिद्ध अध्यासे सुरत नुरत धरि लगन लगावे तीन लोक पद पासियो संतो मैं अविनाशी उपासी दशय अवतार धरि धरणी पर द्वे मही अमर जमासी नाम रहे रूप रहे न पावे अंत काढ़ गए नासियो संतो मैं अविनाशी उपासी पवन नभ पानी अति परलांत विलासे चौदह लोक कहे उनकी भीतर उनकी है ज्योति आसियो संतो मैं अविनाशी उपासी हाड़ मांस रगलो हनि चर्मा ये सिन देह हमासे सोहंग साहिब नाम मेरा निज कैवल पदवासियो संतो मैं अविनाशी उपासी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा जेने आसृष्टि प्रकाशे महामाया का एक दिवस में अनेक बेर मर जासियो संतो मैं अविनाशी उपासी बीते कल्प रही शक्ति तन ज्योत में जाई मिलासे ऐसे कल्प रहे सत ज्योति ब्रह्म में जाई भेलासियो संतो मैं अविनाशी उपासी ब्रह्म चिदानंद आनंद सिंधु जिनो कैवल प्रकाशी उठत सृष्टि सब फोरत समता सकल समासियो संतो मैं अविनाशी उपासी आदो अंश वांश हम जाके अवध काढ़ नहीं खासे निज गिर सुरत जाई मम लागी अन्य देवते उदासियो संतो मैं
उपासी हे कैवल सदोदित पूरन निरालंबनिरासी कायम सोई कुबेर कहे मम आद्य पुरुष अविनाशी ओ सांतो में अविनाशी उपासी गति अगमय गादल घासी ओ सांतो में अविनाशी उपासी संध्या समरण आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा कर गुरु चरण निवास गुरु की जय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जानत ढंग को सोई कल्याप समान गुरु मुहूर्त मुख चंद्रमा सेवक नीन चकोर अष्ट पहुर निरखत रहे सोई गुरु मुहूर्त कियो चार चिन्ह हरि भक्त के प्रगट देखावन दे दया क्षमा और दीनता पर दुख को हर ले धनवंता जुग में घना रूप रंग मन मोट कहे कुबेर ने वीगना मन मेरु की खोट मन मेरु जब ही मिले आत्म तत्व विचार तन मन सौंपी दीजिए वाके शरण मोजाय तन मन सौंपी शीश को रहो सदा लोलीन कहे कुबेर अंतर नहीं जैसे जड़ मामी ज्ञान मीन कामाक्ष को सांग करे जन को कहे कुबेरा तो मिले पेर पीवन की तो ज्ञान मीन यहाँ सतगुरु जो कोई शरणी जाय कहे कुबेर कर दे कहे जीव परम पद पाय शुद्धि को समझे नहीं कथे बादलो ज्ञान अड़ तो चढ़े नागरे कुबेर ताक्र ने पाय सूरी नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कुबेर गौलो कर्यो जेठी ताक्र आदेश घटनवनि दश अष्टभ्यो चारु वेद चरास व्यास बलो वन शासनो पीवत जप उपास रामचंद्र वशिष्ठ को करता पण गुरु की 14 लोक भागी गड़े गुरु आगे आधी कहो वशिष्ठ क्या दिया
तो कोई उपदेशी अंधे सा सर्वने सुनो कहूँ संदेश पिता मुंद शिर गर्भ के जो न लहे जन कोई कहे राजा के राम कही खरा अजाण्या दोय ऐसे कैवल अंश के जीव ईश्वर अवतार कहे कुबेर सतगुरु बिना कोई लहत नहीं पार 14 तबक जिनु शिरा पर और 14 उपछाड़ मध्य महल कैवल कुला सुघड़ सभोम सघाड़ ते कैवल खुद खावना अखिल जीवन कीरतार कहे कुबेर दर्शावहु जो जन होय हमार। पहली आरती प्रेम हुलासा अनंत कोटि जागृत विलासा आरती करता निगम हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर अविगत भाषा दूसरी आरती दीर्घ मूरत की देव सकल दिव्य मंगल मूरत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अधम अगोचर अविगत भाषा तीसरी आरती सकल सुमत की ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पद की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर अविगत भाषा ज्योति आरती सकल चराचर प्रणव बीज जेहि रही भरा भर आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर अविगत भाषा पांचमी आरती परम पुरुष की सकड़ साज कर करण दुरस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर अविगत भाषा षष्ठी आरती सगुण मूरत की मच्छक
कच्छ व्याघ्र वैराह समतकी आरती करतनि घमा हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर विगत वासा सप्तमी आरती शयल शक्ति व्यापक भीतर अचर जगत की आरती करतनि घमा हरिदासा हरि हरि अघमय गोचर विगत वासा अष्टमी आरती जन आरती परम पुरुष विकास करस आरती करतनि घमा हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर विगत वासा नवमी आरती नवनीत सिद्ध की सकल श्रोषरद पूरित सनिध की आरती करतनि घमा हरिदासा हरि हरि अघमय गोचर विगत वासा दशमी आरती आद्य पुरुष की छे वटपति परम पुरुष की आरती करतनि घमा हरिदासा हरि हरि अघमय गोचर विगत वासा ज्याहि परांतो अंतो नहीं को कित निज कैवल कारण विनोद हित आरती करतनि घमा हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर विगत वासा जिनके शुद्ध संकल्प संकल्प अखिल लोक उपजाए पलक में आरती करतनि घमा हरिदासा हरि हरि अघम अगोचर विगत वासा काहे कुबेरा नीर आरत की भव उत्पन्न बलगन स्वरत की आरती करतनि घमा हरिदासा हरि हरि अघमय गोचर विगत वासा सस्वयाङ्ग सदपदाङ्ग सर्वमोक्षदायकाम् अद्वैताङ्ग अनुसुताङ्ग भवविताङ्ग ईश्वरे तद्विताय तदपदाङ्ग सामृताय साक्ष्याङ् मङ्गलाय महगताङ्ग अहं नमामि प्राणपते देवादियाङ्ग चैतनाङ्ग यद्लोकाङ्ग सहितयाम् व्यापिताङ्ग विश्वयाङ्ग अकलिदाङ्ग अनुरणे न भगताङ्ग अनुभवेन वार पारयान्तयाम् सर्वज्ञे स्वच्छन्दनाङ्ग जय जय श्री कुबेर कैवलम्
आद्य सकल स्वराज करुणेश करता की जय। श्री कृष्ण साई महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय। तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय। षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतोदास जी महाराज की जय। सप्तम कुबेराचार्य जगत गुरु श्री अभिचल देवाचार्य महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गदिसार सबुर की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री कैवल ज्ञान मंदिर की जय जय जय। संध्या आरती पुणावर्ती का सतैव साहिब। बोधि सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज बोधि सुख सेज श्री महाराज संतन के सुख दायक नायक नायक सजन श्रीराज शोभा सुतिर अति अनुपम सोढ़ सचिन्ह धरे साज बोधि सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज बोधि सुख सेज श्री महाराज भला आघट दश विभूति पूरण परम गुरु जगतार लाई लक्षण अलौकिक अनुभव सुरगति नाही समाज बोधि सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज बोधि सुख सेज श्री महाराज नवघन श्यामा स्वरूप स्वामी दामी कहत गलराज तेज पूज प्रकाश पावन करत रहत जन लाज बोधि सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज बोधि सुख सेज श्री महाराज चंदन सीजा चरित्र सुवर्ण पुष्प की जोड़ी बिछाओ
स्वराज करुणेश कवकर्ता की जय। श्री कृष्ण साई महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय। तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय। षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सप्तम कुबेराचार्य जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गदिसार सबुर की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री कैवल ज्ञान मंदिर की जय जय जय। पूर्णार्थी पूर्णावर्तिका सत्कैवल साहिब। સતકેવલ સાહેબ, આ બુધવારે ગુરુગાદી સારસાપુરીમાં ખૂબ ભવ્ય અંકુર મહોત્સવ થયો હતો, તેના દર્શન છે. અને ગુરુગાદી સારસાપુરીની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર પણ પૂરા અંકુરના દર્શનનું વિડીયો મૂકેલી છે. નેક્સ્ટ. ગઈકાલે એડલેડ ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ ખૂબ સુંદર અંકુર ઉત્સવ થયો હતો, તેના દર્શન છે. આજે લંડનમાં અંકુર ઉત્સવ થયો હતો, તેના દર્શન છે. નેક્સ્ટ. અને રિમાઇન્ડર, આવતા શનિવાર રાત્રે એટલે રવિવારની સવારે વહેલી સવારે ઘડિયાળ પાછું જશે 1 કલાક. ઇટ્સ ફોલ બેક 1 hour. તો બધા યાદ રાખજો, ઘડિયાળ નેક્સ્ટ રવિવારે 1 કલાક પાછું કરવાનું. પરંતુ મંદિરના ઉપાસના સત્સંગ સભાના ટાઈમ નથી બદલાવાના, એટલે મંદિરમાં તો સવારે 8 વાગે જે ઉપાસના થાય છે એ થશે જ. બપોરે રવિવારે આપણી 4 વાગે સભા જે થાય છે એ થશે, અને 6 વાગની ઉપાસના. તો અહીંયા આજનું આ ફેમિલી દિવાળી સેલિબ્રેશન પૂર્ણ થાય છે. બહાર અહીંયા હોલવેમાં આપણે પ્રસાદ જે અંકુર થયો હતો બુધવાર, તેનો પ્રસાદ છે. તો જે કોઈને બુધવારે પ્રસાદ ના મળ્યો હોય અંકુરનો, પ્લીઝ આજે પ્રસાદ ઘરે લઈને જજો તમે. દર ફેમિલી વચ્ચે 1 બોક્સ પ્રસાદનું બધાને મળશે. અને બેન્ક્વેટ હોલમાં અત્યારે મહાપ્રસાદી છે, તો બધા અવશ્ય મહાપ્રસાદી ઘરે લઈને જજો. સતકેવલ સાહેબ.